Okay, so let's start moving that thing that is called the losses and efficiency of a transformer. Okay, so first of all, in case of a losses and efficiency, what you have to do, you know that thing that is, in case of losses are divided into two parts. One is called as one is called as coal loss and another is called as copper loss. Okay, you understand what I'm saying? So losses of transformer are divided into two parts. One is coal loss, another is basically called as copper loss. Okay, you understand everyone? Yes, Hello? sir. Yes, Okay, sir. so what is that kind of? So first of all, we knew about that equivalent circuit of a transformer. So let's draw the equivalent circuit once again. So if we draw the equivalent circuit once again, it will look like this. So that is clear to everyone. Hello, is it clear to everyone? Yes, That is our equivalent circuit. And yes, here sir. I1 current is Yes, sir. flowing, here I2 current is flowing, here I2 dash current is also flowing through that particular zone. So that is so what will happen at that point of time? You know that thing that purely resistive circuit draw the power, but for the power for the purely inductive circuit is equal to zero. Zero. So copper loss is basically called the power across the load line. Means what is the power loss? Copper loss that should be equal to I2 dash square into R2 dash. So that is basically called as copper loss. All loss is basically treated as I square R loss. বোঝা গেছে? Hello. Yes, sir. So that loss, if the value of the R2 dash is higher, mean the secondary winding resistance is higher, then the copper loss will be higher. Now, if we increase the value, if we increase the load current, what is load current? Here, load current is what? I2 dash. I to dash. Load current. I2 or I2 dash, whatever it want to say. Load current equal to I2 dash. Why load current is equal to I2 dash? Because that I2 dash current is flowing through the load. এটা ছোট হাতের লিখেছি তো so that I2 current is flowing through the load. So can you tell me how we gonna increase the load current? How we gonna increase the load current? কি করে increase করব load current টাকে? So voltage টা রেজিস্ট্যান্স বাড়ালে কমিয়ে দিয়ে Absolutely right. কার রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে দিই, আমি লোডের রেজিস্ট্যান্সটা যদি কমিয়ে দিতে পারি, if we হুম, reduce if we reduce the load resistance, ওর বাবা এই এত গন্ডগোল করে। You understand? If we reduce the load resistance, that will happen. Clear or clear not? yes, sir. ইয়েস স্যার। Okay. So clear to everyone. So that is basically the copper loss. Copper loss is all about copper loss. We can often call it copper loss as a running loss. Running loss. So you know that thing. Copper loss is depending on what? Depending on load. তাই তো?
Yes, sir. And load may be anything. Load may be anything. Any kind of load you can attach. You can attach fan, light, TV, fridge. So load may be differ. Okay. So for different kinds of load we are attaching, the losses amount will differ. So that loss, that copper loss is often called as variable loss. বোঝা গেছে কি বললাম? Hello, that copper loss is called as variable loss. কোনো doubt আছে কি বল? Is there any No, doubt? sir. Any queries? Sir. Okay. Now, স্যার স্যার yes, বল। স্যার এখানে I1টা কেন নিল না? I1 তো প্রাইমারিতে যে কারেন্টটা বেরোচ্ছে। Original circuit তো এটা? Yes or no? Yes sir. So the current which is flowing through it, that is basically the load current. হ্যাঁ স্যার। And due to that particular loss in the winding, that is basically treated as a copper loss. That's why it is called as a variable loss. এবার আমি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ আসবো, এখনো তো আসেনি। ওকে স্যার। Why it is called variable loss বুঝতে পেরেছিস? Because it is depending on the load. Load. হ্যাঁ স্যার। And load may vary. Load may vary. ঠিক আছে? Yes, sir. বোঝা গেছে তো? Now, Yes. now right now I am deleting that thing. I am just erasing that thing. Now, what do you mean by no load current? That is I0. You know that? Huh. You know. That is I0. You know that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I0, if you know I0 properly, then you are definitely understand that I0 has no relation with the load. লোডের সাথে কোনো রিলেশন আছে কি I0? No, sir. No, sir. But I1 has the relation with load. কেউ বলতে পারবি why? স্যার I1 কারেন্টের জন্যই তো I2 কারেন্টটা জেনারেট হচ্ছে। I1 কারেন্টের জন্য I2 কারেন্টটা জেনারেট হচ্ছে, তখনই জেনারেট হবে যখন লোড লাগানো থাকবে। লোড লাগানো থাকবে। লোড যদি না লাগানো থাকে তাহলে প্রাইমারি দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করবে, দ্যাট কারেন্ট ইজ বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্টিং অ্যাজ I0. The Yes, current I0 is basically the current when the secondary is open circuited. When the secondary is connected with load, the current which is flowing through the primary is called I1. Why? Because at that point of time mutual inductance happen. Now you can understand what do you mean by mutual inductance. Now see that thing. Right now current is flowing only for the primary if the secondary is open circuited. So only it will generate the magnetic field, right? বোঝা গেছে? Hello? Yes, sir. If the secondary is connected with load, at that point of time the current is flowing through the secondary. হ্যাঁ। So if the current is flowing through the secondary, again it will produce a magnetic field. হ্যাঁ স্যার। And that magnetic field creates an effect in the main magnetic field or in the primary Sure. magnetic field. Yes, sir. তাহলে I1 যে কারেন্টটা ডেভেলপ করবে, that is basically the resultant current. That has an effect of load. এই লোডের একটা এফেক্ট পড়ছে তো I1 এর উপর। Huh. Yes, sir. Yes. হ্যাঁ, so you understand this thing. Yes, sir.
বুঝে গেছে? Yes. না বুঝতে পারলে কিন্তু বল। So better you have to note it down on your paper so that you can understand it. Okay. Note down করে রাখবি in pen and paper. Okay. The most important thing, I0 has no relation with the load. So right now on from that equivalent circuit you will see that I0, some component of I0 is flowing, some component of I0 is flowing yes or no? Yes, sir. Yes or no? And the components of I0 is flowing through R0. So there is a loss because only resistive quantity is responsible for the loss. কারণ যে পাওয়ার লসটা ইন ফর্ম অফ হিট অর সামথিং লাইক দ্যাট সেটা আমার আই স্কোয়ার আর লসই হয়, এটা জানিস তো তোরা? তো অনলি দ্য রেজিস্টিভ কোয়ান্টিটি ইজ ক্রিয়েটিং দ্য লস, কিন্তু এই যে ইন্ডাকটিভ কোয়ান্টিটি যেটা রয়েছে, দ্য লস অর দ্য পাওয়ার অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাকটিভ কোয়ান্টিটি ইজ ইকুয়াল টু 0. Yes, sir. So there is no power loss in the inductive quantity. So only the power loss happen in the resistive quantity. Yes, sir. So what is the amount of power loss? If I the square. current IH plus E is there and I phi is there, so what is the amount of power loss? IH plus plus E E square square into square into R0. 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 Now what is R0? There is no physical existence of R0. Just we have to replace R0 by something like that. R0 is basically something like junction, resistance, contact resistance, windings. So these are basically the part which are responsible, which are treated as R0. Okay. And IH plus E, can you tell me in terms of IH plus E and I0 is there, we draw the phasor diagram like that way. This is IH plus E, মনে পড়ছে, and this is I0, this is I phi and the resultant is I0. মনে পড়ছে কি করেছিলাম আমরা এরকম? Yes, sir. Yes, sir. So if we think that angle is phi 0, suppose, so can you tell, so can we write লিখতে পারি এরকম ভাবে? Yes, sir. লিখতে পারি তো এরকম ভাবে? So you understand this thing? Yes, sir. Okay, so let's move on. স্যার And, স্যার ডোন্ট ট্রাপ স্যার। স্যার কি? ঠিক আছে স্যার, এখন মুছবেন না স্যার, একটু দাঁড়ান। বুঝবো না, দেখ হ্যাঁ স্যার, এবার মুছতে পারেন। মুছছি না আমি, পরেরটাতেই যাচ্ছি একটা। Right now, can you tell me what do you mean by efficiency? Input by output, সেটা মানে input power by Efficiency output. input by output হয়, এই পড়েছিস? আউটপুট বা ইনপুট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মিস্টেক হয়ে গেছে। না মিস্টেক না, এটা ব্লান্ডার, এটা মিস্টেক বলে না। দিস ওয়ান ইজ নট আ মিস্টেক, দিস ইজ ব্লান্ডার। If it is input by output, it is greater than 100%. কার efficiency is greater than 100% হয়? না স্যার। না স্যার। তাহলে so it should be output by input, and
can we take it like that way? Output Yes, sir. can we write it like that way? Output Yes, divided by output plus losses. We can change the thing in that way, or we can write এরকম ভাবে লেখা যায়, হ্যাঁ স্যার। because we are changing the output like that way. Input minus losses, that is output. Yes, So what is the relation between input and output? Output equal to input minus losses. It means input is equal to output plus losses. You understand what I am saying right now? Yes, sir. Okay. Right now the most important thing is clear. And the losses is equal to copper loss. Which one is variable loss? copper loss. And it is depending on load, and it is depending on the current. Yes, sir. Which current? Sir, I2. I2 I2. But core loss is a constant loss. Yes. বোঝা গেছে কি বললাম? Okay. Now here comes a new thing that is called loading. Here called a new thing that is called the loading of a transformer. What do you mean by the loading of a transformer? Since someone asked me that question, কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে transformer rating should be in kVA not in kilowatt. Sir, Ami. Okay. The rating of the transformer is in kVA but not in kilowatt. That is a very common question for every examination. It will come every after alternate years that the rating of the transformer is in kVA not in kilowatt. That is basically called as output rating. Now what do you mean by that output rating? বোঝাই এবার একটু ট্রান্সফরমারটা ধরে। Go to the previous thing. Now, can you tell me what do you mean by step up transformer and step down transformer? Step up means, sir, input voltage থেকে output voltage টা বেশি Yes, হবে। তার মানে এই ভোল্টেজের থেকে the voltage input voltage should be greater than the output voltage. How are we going to achieve that? Step up transformer, number of because coils change. E2 by E1 is equal to, we know that N2 by N1, and that is the turns ratio A. Okay, if N2 is greater than N1, then E2 is greater than E1. A is greater than 1 na, at that point of time. Yes, sir. So at that point of thing, this is called step up transformer. So whatever be the input voltage, output voltage is greater than the input voltage. But what happened if E2 by E1, if N2 is less than N1, then A is less than 1, then E2 is less than E1, then the secondary voltage is less than the primary voltage, and it is called the step down transformer. বুঝা গেছে?
যদি সেকেন্ডারি কয়েলের নাম্বার অফ টার্নস প্রাইমারি কয়েলের থেকে কম থাকে তাহলে প্রাইমারি কয়েলের থেকে কম ভোল্টেজ সেকেন্ডারি কয়েলে জেনারেট করবে, and that is called the step down transformer, and step up transformer, that is a principle of transformer. And if the primary, if we are giving voltage to the primary and secondary number of turns is greater than the primary, then what will happen? The voltage will rise up, and that is called the step up transformer. But remember one thing, the power of input and output side should be the same. And what is output? Output means output power. Output means output power. Output power means whatever power is dissipated through the load. Suppose the load resistance R. So forget about that. Suppose the voltage across the load is V2 and the current which is flowing through it, that is I2. Then what is the amount of power, amount of output power? V2 into I2. No. Cos theta. Into cos phi. Because what is cos phi? Power factor. The angle between V2 and I2. Yes, sir. But remember this thing, if it is the load is the amount of inductance, that load is inductive, then what will happen? The cos phi is 90 degree lagging. 90 degree lagging. This is not resistive. No, Inductive means key. Little bit inductive means resistance is there always in the load. Yes, sir. But Lagging. lagging. If resistance is not there in the load, then the ultimate power is equal to output power is equal to 0. Right now? So Yes. cos phi is lagging. If it is little bit capacitive, then cos phi is leading. Depending on which type of instrument we are adding. If we are adding fan, fan is Capacity. inductive, little bit inductive. Okay. Or maybe capacitive. Fan may be capacitive. Maybe it may be capacitive. It is connected with refrigerator. And that should be inductive. বোঝা গেছে কি বললাম? Hello? Yes, sir. So we don't know what type of instrument we are adding with the transformer. Is it possible for me যে একটা পাওয়ার কোম্পানির জন্য এটা কি পসিবল, একটা পাওয়ার কোম্পানির জন্য এটা কি পসিবল টু এস্টিমেট যে ডোমেস্টিক তুই তোর বাড়িতে ইন্ডাকটেন্স, তুই তোর বাড়িতে 4টে ফ্যান ইউজ করছিস না 2টো ফ্যান ইউজ করছিস না 4টে টিউবলাইট জ্বালাচ্ছিস? ইজ ইট নট পসিবল ফর দ্য পাওয়ার কোম্পানি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডোমেস্টিক লোড of your house? Possible or Yes, possible sir. not? No. So it is not possible. So ultimately power factor is unknown. Yes or no? Yes. Yes, sir. So Yes, sir. power factor is unknown. So at that point of time, what is the solution? How we gonna set the output of the transformer, because the output of the transformer is very necessary. That point of time, engineers made a decision that they are not taking into consideration the power factor. If we not adding the power factor, it is the power factor multiplied by power factor, that power should be in kilowatt. But if we not add up the power factor, then it is V into I. Right now, voltage into current. Yes, sir. And that is called the VA. That is called the VA rating. Output VA rating. And if it is in the kiloamps, মানে কিলোর ঘরে যদি চলে যায়, so that should be kVA. So the output should be in kVA rating. যদি স্যার cos phi থাকতো দেন কিলোওয়াট হতো। Cos phi থাকবে না, because transformer কার সাথে কানেক্টেড আছে we don't know.
Okay, So sir. transformer rating should be in kVA, Okay. not in kilowatt. Now you understand? কিলোওয়াট যদি আমি যদি পাওয়ার ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই করি তবে তো আমার কিলোওয়াট আসবে, হুম, আদারওয়াইজ আমি আউটপুট অফ দ্য ট্রান্সফর্মারটাকে আমাকে বার করতেই হবে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপাসিটি। একটা মেশিনের ক্যাপাসিটি কত সেটা তো আমাকে মানতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট কেভিএ রেটিং অফ আ ট্রান্সফর্মার। বোঝা গেছে কি বললাম? হ্যালো, Yes, sir. ওকে। Now the important thing that is called as now can you tell me what do you mean by full load current? the maximum load যেটা নিতে Maximum পারবে। load current. Full load current means maximum load current. তো ম্যাক্সিমাম লোড কারেন্ট কখন হবে? when maximum load current will occur? Resistance সব থেকে লো হবে। Absolutely right. Resistance should be minimum. Resistance should be minimum. At the minimum resistance, the load is maximum, and at full load current, at full load current KVA, at full load current the KVA is called কি বললাম বোঝা গেল? at full load current the KVA is called rated KVA, and full load the load, because the KVA is related with the current, amount of current. Yes or no? The KVA is related with the amount of current. So at full load current, whatever be the KVA of the transformer, that is called the rated KVA. কি বললাম বোঝা গেল? হ্যালো, স্যার আরেকবার একটু বলুন। হ্যাঁ স্যার একবার একটু বলবেন। আর একবার বলছি, ঠিক আছে? The current which is flowing through the load is maximum when the R is minimum. Yes, sir. That maximum current is called as a full load current. And that full load current, when the full load current is flowing through that particular load, KVA will generate, the output will generate. Yes, sir. কিলোটাকে বাদ দে, VA will generate না, voltage into ampere. Voltage is this one, the terminal voltage. Terminal voltage are ampere, so ampere is V into I na. So it is depending on I. If I is increasing, VI is increasing. If I is increasing, VI is increasing. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So KVA will increase Yes, sir. if I is increasing. Yes or no? Yes, sir. So at I full load, Then KVA the is amount of KVA which is the output of the transformer is called as a rated KVA. Okay. বোঝা গেছে কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। ওকে, যদি এটা বোঝা যায়, নেক্সট, what is the efficiency of a transformer? That efficiency is denoted by eta. That should be output divided by input. Input we can write output plus losses. Yes or no? বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So what do you mean by the output? Output we can write KVA multiplied by power factor. Yes or no? Yes. Because we don't know the power factor. স্যার এখানে তো তাহলে আউটপুটে পাওয়ার ফ্যাক্টর তো আমরা ইউজ করছিলাম না। করছি না তো, কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই তো করতে হবে। এটা হচ্ছে this one is called transformer rating multiple by power factor. দেখ না, পাওয়ার ফ্যাক্টর আমি ধরবো না এখানে। আচ্ছা। This is the rating of the transformer. Rating of the transformer always in KVA. This is the rating of the transformer multiple by power factor divided by rating of the transformer multiple by power factor
plus PCU, that is the copper loss, plus PC, that is the coal loss. বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। The losses are divided into two parts. And suppose if I am telling that if the full load current, suppose we are taking the full load current, if we take the full load current is like 100%. If we take the full load current is 100%. ভালো করে দেখাচ্ছি। If the current is right now flowing, suppose I am saying that 1/3 of the full load current. If the current which is flowing through the load is 1/3 of the full load current, then the KVA is 1/3 of the rated KVA. Yes or no? Yes, sir. If it is স্যার একবার বলুন, 1/3, বুঝতে পারলাম না ওটা। আবার বলছি আরেকবার। If the load current is 1/3 of the full load current, then the KVA, আচ্ছা full load current যখন আমার লোড দিয়ে ফ্লো হচ্ছে, at that point of time what is the KVA is called the rated KVA. হ্যাঁ স্যার। Yes or no? ইয়েস স্যার। Okay, so when the 1/3 of the full load current is flowing through the circuit, then 1/3 of the rated KVA will generate it. হ্যাঁ স্যার। Taking V the constant part, KVA is generated on the current, based on current. Yes, So sir. it, that fraction part, that 1/3 or 1/2 or 1/4, that fraction part we can call it X. Okay. Okay, sir. So if it is the X of the load current, X load current is flowing through it, what will happen? Then the rated KVA is X time of the KVA. Yes or no? ইয়েস স্যার। So can we write X into KVA? Here we can write X into KVA because X is called loading of transformer. X may be half, X কিন্তু greater than 1 হবে না, তাহলে কিন্তু ফুল লোডের থেকে বেশি হয়ে যাবে। X always less than 1, X always in fraction, 1/3, 1/4, মানে যদি আমি I ফুল লোড ধরি, তাহলে the current which is flowing আমি ধরলাম হচ্ছে X into full load, X into I. That is right now the current is flowing through the transformer. So the loading is X. এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছিস কিনা আগে আমাকে বল, তারপরে এগোবো। স্যার ওই এক্স ইন্টু আই লোড ওটা একবার বলুন। X is basically called the loading of a transformer. Suppose X equal to half. স্যার মানে ওটা আরেকবার point একটু two বোঝান করলাম। না, বলুন না, Yeah. আমি বুঝতে পারলাম না ঠিক ওই Hello. এক্স এটা। হ্যাঁ, সাপোজ X equal to half আমি ধরলাম, তার মানে সাপোজ কারেন্ট ধর আমার ট্রান্সফরমারটা ডিজাইন করা হয়েছে এমন ভাবে, ট্রান্সফরমারটা সাপোজ ট্রান্সফরমার ইজ ডিজাইন such a way that the secondary load is sustained for 400 ampere current. So 400 ampere is treated as full load current. Yes or no? ইয়েস স্যার। Yes, sir. তাহলে ম্যাক্সিমাম 400 ampere current is flowing through the load, তার বেশি কারেন্ট যাবে না, because that will damage as well as load as well as the winding of the transformer. ইয়েস স্যার। Yes. Okay, so each and every time full load current is not flowing through the circuit, maximum time full load current is not flowing through the circuit, so it is less than 400 ampere. ইয়েস। How much it is? Suppose I am saying that, suppose right now 100 ampere current is flowing through the circuit.
due to that load. So what is the loading? 0.25 means 1/4 of the full load current. Hello, now you understand what is the loading of the transformer. Right now we can say the loading of the transformer is 0.25. কি বুঝতে পারলি না এখনো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। না বুঝতে পারলে বল, কিন্তু আমি আবারও বলছি। স্যার আপনি একটু ভালো করে মুছে করুন এই জায়গাটা, বুঝলেন স্যার? নতুন একটা জায়গায় কি একটু হ্যাঁ, নতুন স্যার সিটে একটু করুন স্যার। হ্যাঁ নতুন শিটে করব। আচ্ছা, ভালো করছে, আবার নতুন শিটে করছে। না বুঝতে পারলে বল। Okay, now you understand. Now this is also the secondary winding current. This is also called the load current. এইটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. That is also equal to I2. Clear or clear নয়? ক্লিয়ার। Yes. Clear. Okay. If it is clear, then I am going to say you that the sustainable. Suppose we are reducing the resistance of the load. What will happen? কারেন্ট বেশি ফ্লো হবে। I2 বেশি হবে, হ্যাঁ। So there is a maximum value. Why? Because the current amount of current is high, then the copper loss is higher. Yes or no? ইয়েস স্যার। I2 square into R2, that should be higher, ইয়েস and that is a loss treated. এই লসটা কিভাবে বের হয়? In the form of heat. ইয়েস স্যার। That loss is outage in the form of heat. If the excessive amount of current is flowing through the winding, the heat loss is very high. That will burn down the winding. এটা ওয়াইন্ডিংটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে তো, হ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই জন্য ইচ এন্ড এভরি ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট সেট করে দেওয়া হয়। That is I rated. Okay, বুঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। that is basically called as ফুল লোড কারেন্ট। so each and every time the transformer is operating, the current which is flowing through the secondary should be less than full load current. ইয়েস স্যার। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। স্যার। Now how many percentage of full load current they are using, that is called the loading. ওকে। Suppose Okay, the sir. full load current is 500 ampere, and right now the transformer is operating on 200 amp. Okay, so the 200 amp current is flowing through the circuit. So what is the loading? 2/5। Absolutely right, that should be 2/5. স্যার But I2 and equal to that is 200 the, amp। হ্যাঁ, স্যার 200 amp তো I2 তো। I2 টা যদি 200 amp হয় আর ফুল লোড কারেন্ট আচ্ছা। যদি 500, দুটোই কিন্তু I2, 500 amp ও I2, 200 ও I2। 200 amp টা But হচ্ছে flow কারেন্ট। করছে কি